ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ। ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ। ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਮੇਡ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਜਟ 2024 ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵੱਲ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। In today's Canada, more people are renting than ever before. And that number is growing at double the rate of those able to buy a new home compared to a decade ago. Nearly 2/3 of young Canadians rent their homes, and they spend a greater share of their income on housing than other generations. And in cities like Vancouver, where we are today, this is even more true. This is the most expensive city to rent in the country. Renters matter. And young Canadians put a lot of their hard-earned money towards rent. We think that should count for a lot more. So today we're announcing new protections for renters and new pathways to home ownership. As part of our upcoming budget, we're going to create a Canadian Renters Bill of Rights. It would create a nationwide standard for lease agreements, give renters a clear history of apartment pricing so they can bargain fairly, and make sure they have more agency. We're also going to launch a new legal aid fund that will protect tenants against unfairly rising rents, rent evictions, and bad landlords. And finally, we're going to help you make your rent count towards you becoming a homeowner. We'll do that by making sure that the fact that you pay your rent every month, which remember is a pretty significant amount of money, that payment and that demonstrated reliability that you've shown over months and years is taken into account when you apply for a mortgage. We're going to amend the Canadian Mortgage Charter and call on landlords, banks, credit bureaus and others to make sure that your rental history is taken into account in your credit score. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2024 ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਜਟ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Over the course of the last number of months, we've been advancing policies at a heightened pace to help address some of these concerns. In order to build more homes, we're doing what we can to actually make the math work for the people who build them. We've removed the GST from apartment construction.
We've got new low-cost financing programs that are stepping up the pace of home building and expanding eligibility to include student residences to make sure we're building the kind of homes that are targeting populations who are facing significant need. We've invested to change the way that cities build homes by increasing density near the services, opportunities, and infrastructure that already exist. And we continue to focus on measures that are going to support some of the most vulnerable, including billions of dollars of investment directly in the construction of affordable housing. But we also know we need to do more to make it easier to rent and to buy a home in this country. Earlier today, the Prime Minister announced 3 specific measures, including the new Tenant Protection Fund that Minister Virani just shared. But there's 2 additional measures that I want to share with you more formally today. The first is that we're moving forward with a Renter's Bill of Rights. We know that this isn't something the federal government can do on their own, but we are going to launch a process, beginning with consultations this summer, that's going to bring provinces and territories and other stakeholders to the table to identify the solutions that we can put in place that will ensure everyone has a floor under them when it comes to the treatment they should be entitled to as a renter. The kinds of areas that we will target with the Bill of Rights include cracking down on rent evictions. It includes sharing the pricing history for the apartment that you're seeking to rent. And we will work towards a standardized lease that ensures bare minimum protections that everyone in Canada should be entitled to when they rent. The final piece that I'm very excited about, because it could change the game for a generation of young people who currently don't see an opportunity for themselves to one day own a home, is changing the rules around how we calculate rent history when it comes to establishing credit. There are a lot of people in this country who rent who would like to buy a home, but they can't because they don't have credit, or maybe even have bad credit, despite the fact that they have never missed a rent payment for years. We can change this because right now the impact on people is that individuals and families who can actually afford the monthly payment for a mortgage are being denied that opportunity at home ownership. I don't think that's right, and I think we can change it. By amending the Canadian Mortgage Charter and advancing open banking, we're actually going to create an opportunity for consumers to have their rental history calculated into their credit score, which will enable financial institutions to have a full picture that will establish their creditworthiness. If you pay your rent on time every month, that should count for something. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਵੀ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੇਡ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਨ ਡ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਮੇਡ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਰਗ ਵਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਨ ਡ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ। Class 1 drivers have an immense responsibility and incredible driving skills. All Class 1 drivers, and especially those who are new to the industry, need to have the skills and competencies required to drive safely and enjoy a fulfilling career. We depend upon professional truck drivers for safe roads and an effective supply chain. The mandatory entry-level training, or MELT program, provides some training, but it did not go far enough. And it was structured in a way that did not meet industry's needs. We're changing that here today. The Government of Alberta has worked with stakeholders for over a year to better understand barriers to prospective Class 1 drivers entering and staying in the industry. And we have developed innovative ways to alleviate those issues. Figures from StatsCan show that Alberta has a shortage of more than 4,000 commercial truck drivers. We completed a comprehensive review of the MELT program to better understand and identify potential changes to the curriculum, policies, and the delivery approach that would reduce barriers for Class 1 drivers while enhancing safety on our roads. The review identified broad support among industry stakeholders for continuing Class 1 pre-licensing training and recommended improvements to better support the needs of industry. Based on these recommendations and consultation, Alberta's government is implementing a new Made in Alberta learning pathway for commercial truck drivers that will enhance opportunities for training and career growth for drivers and ensure safety
on our roads. This new apprenticeship-style model provides commercial drivers with a career path as a professional truck driver. It also provides the opportunity for prospective new drivers to learn about commercial driving as a profession without having to pay a $10,000 fee to do so. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਥਵੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 1 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਫਾਰਮ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕਲਾਸ 1 ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਟੈਸਟ, ਰੋਡ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸ 1 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਕੈਪ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 9,750 ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10,140 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। And we are proud to welcome newcomers from around the world. Our growing economy demands it. Across our province, businesses are struggling to fill up job vacancies across industries. We need more skilled workers to continue to propel our economy forward. We know that Alberta is an attractive destination as well. And we want to offer long-term stability as well as certainty to all newcomers who have chosen to settle in Alberta. However, Ottawa is preventing us from being able to do that. The federal government recently notified us that Alberta will not receive any increase in the number of provincial nomination spaces through the Alberta Advantage immigration program. In fact, my Minister of Immigration tells me that they've reduced the amount that we got last year by a certain amount. And this will make it difficult for our government to give Ukrainian evacuees the certainty that they need to build a future here by helping them become permanent residents. We don't think that this is fair. And we're concerned that this is one more example of the federal government interfering in our provincial jurisdiction, that we actually have not only concurrent power to manage immigration, but that the Constitution affirms our right to do so. And Alberta remains a willing partner in federal-provincial relations, but we cannot be the only ones at the table. Ottawa needs to stop making decisions and enacting policies that run counter to the Constitution. And we will continue to push back when our provincial rights are interfered with. The simple fact is that we want what's best for Alberta. We want to welcome newcomers, including Ukrainians, who have the skill sets that we need to keep our economy moving and growing. Our growing economy is creating a labor shortage in some of our critical industries, including construction, technology, healthcare, and education. This shortage hinders our ability to grow and reach our full economic potential, something that all of Canada has relied on for years. With so many Ukrainian evacuees arriving right at a time when we have a labor shortage, Ottawa limiting our ability to offer permanent residency doesn't make much sense. That's why I've written to Prime Minister Justin Trudeau today to ask for an increase in our nomination spaces for this year from less than 10,000 to 20,000. With immediate effect. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 12% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ 42.8% ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੀਨੀਓ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 8 ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸਹੂਲਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲੀਨਿਕ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ $17 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਕਲੀਨਿਕ ਅਤੇ 3 ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੈਬ ਕੀਨੀਓ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਰੀਜਨਲ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। Now, our commitment in Budget 2024 is to start fixing the healthcare system, to start repairing the damage that we've seen after years and years of cuts and closures, particularly impacting the Prairie Mountain Health region. And so what we're announcing is that our government is going to be investing in primary care and in alternatives so that people don't always have to go to the emergency room when you need to access health care. So specifically, Budget 2024 is going to see our government invest $17 million across the province to create 8 new clinics to act as community access points for Manitobans. Specifically, what we're announcing here in Brandon is a brand new minor injury and illness clinic to serve people in Brandon and across the Westman region. So this minor injury and illness clinic, it effectively functions somewhat like an urgent care center. So it's for those maybe less acute conditions. You get hurt at the hockey game, your kid has a fall on the playground, maybe you have strep or some other condition that's maybe not quite at the level of an ER, but you do need to get it addressed right away. And, of course, in keeping with the need to help families who need to access this level of care, these clinics are going to be open as a starting point for 12 hours a day. Hours that meet the needs of your families when you need it, providing the level of care that you need in your time of need. Similarly, there's a really good minor injury and illness clinic in Winnipeg which allows patients to book online. And while we're still working through some of the logistical details, we hope to be able to deliver the same level of service to people here in Brandon and in the Westman region. Basically, the goal when we stand up the minor injury and illness clinic is that you'd be able to book an appointment online, show up at the clinic, get in to see a physician, get whatever tests and treatment you need, and then potentially be back out the door in 15 to 20 minutes. This could be a dramatic improvement in the level of care offered to people, again, with the right level of care at the right time. But importantly, it'll also help to expand the kind of offers that we have in place in the healthcare system right now. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਰੀਜ਼ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਰਚੁਅਲ ਕੇਅਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਵਿੱਚ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰੈਰੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈਲਥ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੌਲਿਨ ਗ੍ਰੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸਟੀਵ ਵਾਟਸ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਵਾਹਨ ਚੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿੰਗ ਆਟੋ ਥੈਫਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 7 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ 150 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬੰਦੂਕ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ
ਫਾਇਰਆਰਮਸ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਪਤ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ 6 ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਕੇਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੈਕਟਰ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਪੋਰਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਨਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 150 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੇ ਇਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। Project Paranoid stemmed from a firearms and narcotics trafficking investigation called Project Spectre, where police seized the 6 firearms you see before you, along with more than 200 grams of cocaine. Information obtained during Project Spectre led to a new investigation focused on the trafficking, shipping, and re-vinning of stolen vehicles, and we call that Project Paranoid. As a result of this investigation, Toronto Police, in partnership with the Canada Border Service Agency, Halton Regional Police Service, the York Regional Police Service, seized 48 stolen vehicles, arrested 7 people, and laid 150 charges. Project Paranoid demonstrates the resources that the Toronto Police Service is dedicating to tackling the auto theft epidemic and the positive results of this work, but it also demonstrates the importance of collaboration among stakeholders to address an issue that is impacting the well-being of all of our communities. Criminal Intelligence Service Ontario provided funding for this investigation through the Ontario government, which also provided funding through its Preventing Auto Theft Grant, or the PAT grant. It was through the PAT grant that Equite Association, here with us today, was able to provide supplemental training to our officers to focus on vehicle theft best practices. I'll allow Mr. Brian Gast of Equite to provide more information about that and the support they provide to law enforcement, but will say that the PAT grant was vital to the success of Project Paranoid, just as collaboration with all of our partners is vital to our fight against organised crime auto theft. The Toronto Police Service has spoken many times about the massive increase in auto thefts in Toronto and across the GTA and how it is contributing to an increase in home invasions, violent robberies, and gun violence throughout the region. This is why we are co-leading the Provincial Carjacking Task Force with the OPP and in partnership with police services in York, Halton, Durham, and Peel to address the rising incidences of violence. ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰਸ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੈਰਾਨੋਇਡ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ CBSA, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਾਲਟਨ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਬਜਟ 2024 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰ $15 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਫੈਡਰਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ। ਮੇਡ ਇਨ ਅਲਬਰਟਾ ਲਰਨਿੰਗ ਮਾਰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਲਾਸ 1 ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ। ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।